moment. That's all I can say, Mother. Because when the body is dispatched from the postmortem after the inquest, surely the doctors who act on that and do the postmortem would first look at what is given to them. We just look at it. It would be like this. No, you just have the format. The blank form. All right, let's see the blank format. This is a challan for use when a dead body is sent for examination. Yes. Where is that filled out challan? It's part of that because the shown is the High Court. You wouldn't know it. How? Let the CBI say. We asked the state of West Bengal whether they have it here in the court. Let them give it to us. It should be part of the case diary. That's all we can say. That is not given to us. Form by which you handed That is not given to us. Not be given to you. That's what man. Yes, it's not the file given. That's very important. It's not in the file which is given to us. Yes. Sharma, where is the challan when the dead body was sent for figure out for the postmortem? Figure out. Huh? Let's not state something unless we are absolutely sure what it is. Month later, and they're still figuring it out. চলছে এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টের আরজিকর মামলার লাইভ স্ট্রিমিং এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল এক্ষেত্রে করা হয়েছে। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যেটা বলছেন এই মামলার সময় সারণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আইনজীবী এফআইআর রুজু করার পরে ফরেন্সিক কল করার কথা ছিল। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি তিনি বলছেন সিবিআই তদন্ত করতে দিন। আইনজীবী বলছেন সোয়াব 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করতে হয় আর এক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি, এটা স্পষ্ট করা হয়েছে এক্ষেত্রে। অন্যদিকে তুষার মেহতা সলিসিটর জেনারেল তিনি বলছেন এমন ঘটনায় প্রথম যে 5 ঘন্টা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সিবিআই গোটা কেসটা নেয় 5 দিন পর, ঘটনা ঘটে যাওয়ার 5 দিন পর তারা দায়িত্ব নেয়। এই সওয়াল করা হচ্ছে আদালতে এবং সেক্ষেত্রে বিচারপতি তারও বেশ কিছু কথোপকথন উঠে আসছে এবং তিনি বলছেন আইনজীবীর উদ্দেশ্যে যে সিবিআই তদন্ত করতে দিন এবং এক্ষেত্রে আইনজীবী গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল করছেন যে ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে সোয়াব 4 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সংরক্ষণ করতে হয় আর এক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হতে পারে আর প্রধান বিচারপতি বলছেন সবটা নিয়েই তদন্ত চলুক, আমরা সবার বক্তব্য শুনব। আইনজীবী তার বক্তব্য যে মেয়েটির 2টি পা 90 ডিগ্রিতে ছিল, হাড় না ভাঙা হলে সম্ভব নয়, দেহের এক্সরে হয়েছিল কি এই প্রশ্ন আইনজীবী তিনি সুপ্রিম কোর্টে আজকে করেন সওয়ালের সময়। রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে কি প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্য যে দেহ পোস্টমর্টম এবং সৎকারের জন্য পাঠানোর আগে লিখিত কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি এই প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির। এটা আমরা জানতে চাই, অর্থাৎ কোর্টে জানতে চায় যে দেহ পোস্টমর্টম এবং সৎকারের জন্য পাঠানোর আগে লিখিত কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কি এটা আমরা জানতে চাই। সন্তোষজনক উত্তর না পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআই তা স্পষ্ট করবে এমনটাও আজ বলে সুপ্রিম কোর্ট। And CBI says that they also don't have the document under which the body was sent to us. That file does not contain what I'm told is that the CJM came with us and he filled it up himself and there's no separate form. That's what seems to have happened. Was the postmortem carried out without a formal dispatch of a request to the postmortem doctors to carry out the postmortem? Just an administrative form. It's a statutory I don't have that information. I can only just have this postmortem report in hand. You must be having postmortem it, report. Right? Yes, we have it, Mother. Now see the third column. Yes. See the third column on the top of it. Third column. Constable by whom brought. Yes. So this constable is supposed to carry this. This challan. Okay. He is supposed to carry this. Yes. And if there are any relatives accompanying, the names of those. Sure. Yes. Now it has been struck off. Blank. It's blank. So there is no reference of this challan for use when a dead body is sent for examination.
You need to explain. Yes, yes, certainly, my lord. So tomorrow, if this document is missing, Yeah. then something is happening. Yeah, sure, my lord, sure. So we'll find out, my lord, as to why this is brought. This is why it crossed. বইটা পাঠাবে To that effect, Malad, we'll file the affidavit to that effect, Malad, so that we can't be making statements, Malad, in this fashion. Solicitor, please do, if you need that, and that has not been forwarded to you, CBI should make a requisition for that. No, certainly, my lord, we will have to end that fact being absent in the Also, postmortem this is in report. light of the fact that learned counsel says that when the matter was argued before the Calcutta High Court, that was part of the CD. It was one of the video, it was live, streamed live. The lordships can call for the particular link and see it for your lordship, sir, that it was shown. In fact, But in absence of mention in the postmortem report, the possibility of it having been created subsequently cannot be ruled out. That's subject matter of investigation. Investigation, I will not say anything more. Investigate. What has been created subsequently? All right. Nothing has been created. All right. Should we File an affidavit, we'll Malad. move on to next Yes. Tuesday after this is Yes, over? Malad. My lord, We have- Wednesday, my lord, Tuesday is a miscellaneous. All right, Wednesday. Tuesday is miscellaneous. Lord. Keep it on Wednesday. Lord, may I? Wednesday, no. Wednesday. 1 second. Well, Wednesday is 18th, that PMLA matter starts on Wednesday. Malad, please don't have it on Wednesday. All right, we'll keep it on Tuesday after the miscellaneous board is over. Yes. so may I just say Lord, one may thing? I say- One thing. Malad, can No, we- but just one thing. So we are 1 month down now since this death took place. We do not have any clarity about the estimated time of death. I thought the postmortem report, which normally says, may not be exact, approximate, but we still know what is the West Bengal's case as to when this death took place. I would imagine they would say it's 5 o'clock Clarity sometime. on that. There is some clarity on that. Yes. In the CBI, There is clarity on two aspects. Yes. One, when the body was discovered, yes. there is some clarity on when the body was discovered. And there is some clarity about the movement which takes place in or around the room where she was staying for the night, where she came in late after the But then the person, stomach contents also reveal that, she had a meal. yes, that's right. No, so there should be one more aspect then. The person who actually first discovered the body or learnt of it should actually be the first informant. And the time of his knowledge should be the time of the first information report. So the delay starts from there. There's a delay of almost 14 hours in recording the person information report. It's very clear that there's a delay of about 14 hours. At least 14 hours. 14 hours, at least, yes. My lords, if I may, with regard to the other investigation that is happening, with regard to the financial irregularities. That CBI is investigating, but right now that is... Exactly, the CBI is Obviously, we have started that investigation, but we are on far more pressing issues at this point of time. My lords, the trouble with that, the difficulty with that, and I am for those 25,000 doctors, which include, in fact, whistleblowers who have placed and are assisting the CBI and have placed documents with the CBI. Now, some of us are still in RGKR Medical College, some of us are in the health department, and there are threats, frankly, my lords. So what we are seeking is that, my lords, just seek a status report for next time, because the two are inextricably connected, my lords, as the High Court has found, in fact, that the two are connected. The nature of the link between the two is itself the subject matter of the investigation which is going on. Let's not say much more than that. Absolutely. So we are not seeking that we see the status reports, of course, my lords. What we are seeking that, my lords, keep track of that. Really, 3 issues. Your Lordship, I also did not may I dictate. just say? My lord, Their person- only a Your minute, Lordship- only a minute. Mr. Sibbal was, Ms. Rudra has Mr. been- Sibbal was to explain why the administrator or my lord, superintendent was immediately accommodated somewhere else. But I did not start with that, my lord.
Lord, He was to explain that. Your Lordship had told us to give the names of the miscreants, some of the miscreants that we know in RG Corps, and give them in a sealed cover. So, my lords, may I just give the names in the sealed cover to your Lordship? Of those who vandalized the Of those who vandalized, who came to the scene, even tampered with the scene. So I'll just give this sense. One second. Well, Before nothing you was make a statement tampered with the fair, scene, my lords. Yes. please be a little careful. Tampered with the scene is a very strong word to I'll use. just- The vandals no. tampered with the scene. I'll just show your Lordship. Please allow the CBI to investigate. I'll just show your Lordship 3 photographs. Okay. Can I just show in sealed cover 3 photographs? That's all. You want us to make any observation that the No, crime scene was... want your The Lordship. investigation Your is going Lordship, on. just look at these photographs. We've got them for Follow. your Lordship. And give these names. সুপ্রিম কোর্টে লাইভ স্ট্রিমিং চলছে আরজিকর মামলার এবং বেশ কিছু বিষয় জানতে চাইছে সুপ্রিম কোর্ট। এক, যে ঠিক কখন দেহ উদ্ধার হলো এবং নিহত চিকিৎসক ঘটনার দিন রাতে তিনি কখন কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন এই বিষয়টিও জানতে চাইছে সুপ্রিম কোর্ট। এবং চালানের যে প্রসঙ্গ এসেছে তা নিয়ে রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে জানাবে চালানের বিষয়। অর্ণবাংশ নিয়োগী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, প্রতিনিধি অর্ণবাংশ। দেখো, সেটা হচ্ছে আজকে হিয়ারিং এর মধ্যে কিন্তু রাজ্য সরকার চালান দেখাতে ব্যর্থ হলো। অর্থাৎ যখন কোনো দেহ পোস্টমর্টমের জন্য পাঠানো হয় সেই সময় একটি অফিসিয়াল চালান বানানো হয়, যেটা দেখার পর হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তারা সেই পোস্টমর্টম করে থাকেন। সেই চালানের কপি কিন্তু না রাজ্য সরকারের পুলিশ তারা সিবিআই কে হ্যান্ড ওভার করেছে। ইভেন আজকে কিন্তু ভরা এজলাসের মধ্যে রাজ্যের তরফ থেকে কপিল সিব্বল সওয়াল করেছেন, কিন্তু তিনি বলছেন চালান আমাদের কাছে নেই। অর্থাৎ বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি দিয়ে চন্দ্রচূড় বলছেন তাহলে কি চালান ছাড়াই পোস্টমর্টম হয়ে গেল শুধুমাত্র ফর্মাল একটা রিকোয়েস্টের মধ্যে দিয়ে? কারণ চালান কেন গুরুত্বপূর্ণ? কারণ চালানের সঙ্গে শুধুমাত্র দেহ নয়, দেহের সঙ্গে কি কি পাঠানো হচ্ছে সেটাও কিন্তু উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ আজকে হিয়ারিং এর সময় কিন্তু এই আর্টিকেলের ঘটনা যে পোস্টমর্টম করানো হয়েছিল আফটার 6 PM মাইন্ড ভেঙে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো চালান কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেখাতে পারলো না। রাজ্য সরকার তারা বাধ্য হয়ে বললো আমরা আগামী দিনে হলফনামা দিয়ে বলবো আমরা চালানটা কোথায় রেখেছি, আর যা আছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেই রয়েছে। অর্থাৎ চালান ছাড়াই কি দেহের পোস্টমর্টম হয়ে গেল, এই প্রশ্ন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আজকে তুললো। এবং দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে কারণ একটি ফর্মাল রিকোয়েস্টের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র দেহের পোস্টমর্টম হতে পারে না, এবং চালানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অফিসিয়াল স্ট্যাম্প থাকে, বডির নাম থাকে, এবং কি কি পাঠানো হচ্ছে বডির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উল্লেখ থাকে। সেই চালানের কপি কিন্তু নেই। আজকে আদালতের সিজিআই এটাও বলেছেন আমাদের দুটি বিষয় স্পষ্টতা চাই। এক, ঠিক কখন দেহ উদ্ধার হয়েছে, আর লেডি ডক্টর সেই রাতে কখন কোথায় গিয়েছিলেন সেই ফুটেজ জানতে চাইছি, এই জানতে চাওয়া হচ্ছে। আর দ্বিতীয়ত চিকিৎসকের আইনজীবী বলছেন যে ভাঙচুরের ঘটনার সময় তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। সিজিআই বলেন যে তথ্য প্রমাণ লোপাট অনেক বড় অভিযোগ, কিভাবে বলা যায়? সিব্বল বলছেন সিবিআই নিজেই বলেনি হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনার তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে ভাঙচুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এইটা অভিযোগ করলেও হবে না। সিবিআই নিজেও কিন্তু এখন অব্দি বলেন সেটা কিন্তু সওয়াল করছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কিন্তু ব্যর্থ হলো যে চালানের কপি দেখাতে, যে চালানের মধ্যে দিয়ে কিন্তু পোস্টমর্টম হয়ে থাকে সমস্ত ক্ষেত্রেই। অনুবাংশ, আরো একটা বিষয়, চিকিৎসকদের তরফ থেকে যিনি আইনজীবী তিনি বলছেন ট্র্যাক রেকর্ড থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং কথোপকথনে এটাও উঠে আসছে যে এফআইআর এর ক্ষেত্রে একটা ঢিলেমি করা হয়েছে। ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট সেটাতে অন্ততপক্ষে 14 ঘন্টা ডিলে হয়েছে। দেখো, সিজিআই নিজেই বলেছে যে অ্যাটলিস্ট 14 আওয়ার্স। প্রধান বিচারপতি বলছেন যে অ্যাটলিস্ট কমপক্ষে 14 ঘন্টা ডিলে হয়েছে এই প্রক্রিয়াতে। সেটা কিন্তু আজকে শুধুমাত্র আইনজীবী নয়, প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় নিজেই কিন্তু বলেছেন। আর দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে ট্র্যাক রেকর্ডটা অবশ্যই রাখা উচিত। আইনজীবীরা এটাও বলছেন যে মেয়েটির দুটি পা 90 ডিগ্রিতে ছিল, আর না পা হলে এটা সম্ভব নয়। দেহের এক্সরে হয়েছিল কি এবং তার রিপোর্ট আছে কি? অর্থাৎ যেভাবে বডিটি রিকভার হয় 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যে দুটি পা ছিল সেটা পা ভাঙা না হলে কিন্তু এটা সম্ভব নয়। সেই জন্য কিন্তু সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে দেহের এক্সরে করানো, সেই এক্সরে করানো হয়েছে কিনা, এক্সরে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে কিনা, সেই সমস্ত বিষয়ে খুঁটি জানতে চাওয়া হচ্ছে। আর দ্বিতীয় বলা যে দেহের পোস্টমর্টম এবং সরকারের জন্য পাঠানোর আগে লিখিত কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিনা, অর্থাৎ এই চালানের কপি আমরা বলছিলাম চালানের কথা, সেটা কিন্তু প্রধান বিচারপতি নিজেই উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সেটা ছাড়া কোনোভাবেই কিন্তু কেউ
পোস্টমর্টম করতে পারে না। আর এটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন উঠে যাবে এই রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছে আগামী মঙ্গলবার অবধি। মঙ্গলবারের মধ্যে রাজ্য সরকার হলফনামা দিয়ে বলবে চালানের বিষয়ে। প্রধান বিচারপতি বলছেন তথ্য প্রমাণ লোপাট একটা অনেক বড় অভিযোগ, এরকম কি বলা যায়? সেক্ষেত্রে কপিল সিব্বল সেক্ষেত্রে বলছেন যে সিবিআই নিজেই বলেনি হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনায় তথ্য প্রমাণ নষ্ট হয়েছে। একদমই চিকিৎসকদের আইনজীবী তিনি বলেন যে 14 অগস্ট অর্থাৎ ভাঙচুরের ঘটনার সময় তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। কিন্তু এই বক্তব্যটি শোনার পরেই প্রধান বিচারপতি বলেন যে তথ্য প্রমাণ লোপাট করাটা অনেক বড় অভিযোগ, এইভাবে বলা যায় না। তখন কপিল সিব্বল সেই সূত্র ধরে বলেন যে সিবিআই তো ইনভেস্টিগেশন করছে, তারা তো সেখানে গিয়েছে, সমস্ত কিছু তারা দেখেছে। সিবিআই তো একবারে বলেনি তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে, লোপাট করার চেষ্টা চলেছে। সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে চিকিৎসকদের আইনজীবী যে অভিযোগটা তুললেন যে 14 অগস্ট রাত্রিবেলা যে হামলা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা নষ্ট করা হয়েছে, সেটা কিন্তু আদালত না সিবিআই তারা কিন্তু কেউ এর বিরোধিতা করেনি, অর্থাৎ বিরোধিতা করছে, অর্থাৎ কেউ মানতে চাইছে না যে এই বিষয়টা যে তথ্য প্রমাণ নষ্ট করা হয়েছে 14 অগস্টে হামলা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। অনবংশ তুমি নজর রাখো, আপাতত ধন্যবাদ। We were there, all of us were there, many of us, 20 Photographs are everywhere. were there. You mean to say you took the photographs? My lord, I mean, several persons Where did just you get those photographs from? the scene of crime was not cordoned at all. People were But walking tell us, therefore you took those It photographs. is our suspicion that next, the 2 seminar rooms was where the crime may have You're happened. also showing all these photographs. And how do you get possession of these photographs? My lord, the fact is that they are being circulated. And this person, one of the persons, I've given the name of some 10, 20 people who are the main miscreants and in this hospital. And my lord, all other hospitals there are having this issue. Mr. All counsel, we are going to direct that the photographs of the dead body of the deceased have to be forthwith removed from all social media. Absolutely. Because Absolutely. We agree entirely with that. damage has been done by Yes, the yes. circulation of these photographs. See. It said that all social media posts Malaj, even the seizure list, Malaj, circulating Not the only one aspect on photographs this. of the dead body of the deceased shall forthwith be removed to ensure the privacy and the dignity, of the victim. No, may I add Not this, something more than- including the seizure list, because there are issues of privacy involved. But the seizure list includes all the garments, all the other things, Malaj, with photographs. All this is being circulated. Malaj, therefore, all this must stop. Obviously, that leaked when you were in charge of the investigation. No, not at all. Just the opposite. Published on 4th of Malaj, published on 4th September when the hearings on 5th September. Mr. Sibal, My lord, Only add one thing. This is not fair, Malaj. we'll see what happens on the next occasion. Malaj, There's a form, ये form दे दो जरा. Police. 5-3. One addition, my lord, I would request. My lord, only one addition I would request. Direct and indirect photographs. Because my lord, some of the photographs I've seen, the girl had a specific, my lord, hairstyle. So they remove the face, but the hairstyle is quite recognized. During the course of the hearing, Yes. it has emerged that during the course of the hearing, the court has been apprised of the, into invert commas, challan for use when a dead body is sent for examination, into invert commas, complete. Full stop. The Solicitor General, on the instructions of the investigating officer of the CBI, states that the above challan, duly filled in, is not a part of the file which has been handed over to the CBI for investigation. Sure. Full stop. Paste with the above. Paste with the above. Is faced with the above, comma, it has been submitted by the counsel appearing on behalf of for the original petitioners before the Calcutta High Court. One of the petitioners. Appearing, saab ka naam likh lo. For one of the petitioners before the Calcutta High Court, that the form was, as a matter of fact, produced before the Calcutta High Court during the course of the hearings. The request was Stop. The form is unavailable with Mr. Kapil Sibal, Learned Senior Counsel,
and Ms. Asta Sharma appearing on behalf of the state of West Bengal at the present stage. I just want to know whether it's form 5370. 5371. I have 5370. Can I just see? What does it I'll be say? able to tell you in 1 second. It says, Malad, changes now. formation of. It is another PRB. No, that's for cremation. No, not for cremation. Yeah, I have 5370 here, Malad. Show the. Can you show it to us for a second? Yeah. वो दिखाइए जरा. No, give this. नहीं, ये अलग है. The identity. সুপ্রিম কোর্টে আরজিকর মামলা শুনানি এবং নিরাপত্তার বিষয়টিও উঠে আসে আজকের এই শুনানিতে এবং সেখানে আইনজীবী তিনি বলেন যে সিআইএসএফ সবাইকে মুখের কথায় ঢুকতে দিচ্ছে। প্রধান বিচারপতি তার বক্তব্য যে এটা ঠিক নয়, পরিচয়পত্র দেখে ঢুকতে দেওয়া উচিত, না হলে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কথা বলবো অর্ণবাংশু নিয়োগী রয়েছেন টেলিফোনের প্রতিনিধি। অর্ণবাংশু, অর্থাৎ নিরাপত্তার বিষয়টিও নিয়েও আজকের এই শুনানি যখন চলছে সেই প্রসঙ্গ উঠল। চিকিৎসকদের আইনজীবীরা সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে সিআইএসএফ সবাইকে মুখের কথায় ঢুকতে দিচ্ছে হাসপাতাল চত্বরে। সিজিআই অর্থাৎ জিআই চন্দ্রচূড় বলেন যে নয়, পরিচয়পত্র দেখে ঢুকতে দেওয়া উচিত, না হলে কিন্তু চিকিৎসকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। অন্যদিকে সিজিআই যেটা বলেছেন যে নির্যাতিতার ছবি, মৃতদেহ সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে ডিলিট করতে হবে, অর্থাৎ কড়া নির্দেশ যেটা আমরা দেখেছিলাম হাইকোর্টেও কিন্তু মামলা হয়েছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়ে বলে দিল যে নির্যাতিতার ছবি, ভিকটিমের ছবি এবং মৃতদেহের ছবি সমস্তটাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ডিলিট করতে হবে। কপিল সিব্বল সূত্র ধরে বলেন যে 5 সেপ্টেম্বর শুনানি ছিল, তার আগেই 4 সেপ্টেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় সিজার লিস্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে গেছে, সেটাও ডিলিট করা উচিত। অর্থাৎ তদন্ত সূত্র ধরে তদন্তের সমস্ত নথি, ভিকটিমের ছবি এবং তার নাম, দেহের ছবি সমস্তটা কিন্তু ডিলিট করতে হবে, এমনটা নির্দেশ দিল। একই সঙ্গে ময়না তদন্তে পাঠানোর সময় যে প্রসেসগুলো ফলো করতে হয় সেগুলোও যে হয়নি তা নিয়ে একটা সংশয় সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন সামনে আসে। এটা গুরুতর একটা বিষয়, গুরুতর পার্ট ইনভেস্ট আজকে হেয়ারিংয়ে, কিন্তু সেটা হচ্ছে এই, আমরা জানি যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে যখন পুলিশ মনে করে যে এই দেহের পোস্টমর্টম করানোর দরকার রয়েছে, সেই সময় কিন্তু একটা চালান তৈরি করে পুলিশ, যে চালানের মধ্যে কিন্তু দেহ এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জিনিসপত্র, পোশাক, আসার জায়গা পাঠানো হচ্ছে সেটার উল্লেখ থাকে, সিল থাকে, স্বাক্ষর থাকে। এটা দেখার পরে কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেখানে পোস্টমর্টম হয় তারা কিন্তু পোস্টমর্টম স্টার্ট করে। কিন্তু বললো যে সিবিআইকে যে নথি দেওয়া হচ্ছে সেই নথির মধ্যে কোথাও চালানা কপি নেই। এক, দ্বিতীয়ত আজকে ভরা এজলাসে রাজ্য সরকারের আইনজীবী সেই চালানের কপি দেখাতে ব্যর্থ হয়, তারা দেখাতে পারেননি। তারা শেষমেশ তারা বলেন যে আমরা মঙ্গলবার হলফনামা দিয়ে বলে দেবো চালান সেই বিষয়টা। সিজিআই জিআই চন্দ্রচূড় সংশয় প্রকাশ করে, তাহলে কি চালান ছাড়াই পোস্টমর্টম হয়ে গেল এটা ফর্মাল রিকোয়েস্টের মধ্যে দিয়ে? অর্থাৎ এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু খুব গুরুতর একটা, এবং সব থেকে আরো এটা উচিত কথা যে সন্ধ্যে 6টার পর, এটা দেশের কোথাও কোনো আইন বা নিয়ম নেই যে সন্ধ্যে 6টার পর পোস্ট করে করাতে হয়, কিন্তু এই ঘটনাতে সন্ধ্যে 6টার পর পোস্টমর্টম হয়েছে এবং এখনো অব্দি কিন্তু চালান কিন্তু পোস্টমর্টম হয়েছে, এখনো অব্দি বলতে হচ্ছে, কারণ চালানের দেখা ট্রেনিং আজকে ভরা এজলাস। My lords, that's due tomorrow. Could that be placed then on the next occasion? Because our doctors, my lords, are working, they're back at work, and they are not feeling safe. Well, they are not So, back at work. One of the issues I've raised, Mother. 25,000 doctors are back at So, work. Sibyl, we would expect the state of West Bengal to put into place, even without waiting for the report of the National Task Force, My doctors are. basic measures for ensuring. We have done it, Mother. We've done it already, Mother. We filed an application. Your status report merely indicates that funds have been sanctioned. No, Not indicated what steps have been adopted on the site. Report, Health Secretary says all that, Mother. My lord, Can I, Lord, the CISF. There are goons in the hospital. Mother, can I have the liberty, Mother, at least to address your losses for 5-7 minutes, Mother? That's the report of the Health Department? Yes. Let's see what you have done. Yeah. My lord, Mother, urgent direction. One second. My. Just because there's a moment of silence is not a reason for everybody to just. says State Department through, your losses may see, page 1, 2, the surveillance, the
Restrooms. No, page 1 is state government has issued comprehensive guideline on 19th August. Next page, Malad. Next page. Sanction 37.28 crore. No, and after that, CCTV, Malad. CCTV surveillance cameras in medical colleges, other hospitals. State government has taken and installed additional CCTV cameras in all government. 1,747 CCTV cameras were functioning in medical colleges. Why would this offense have taken place? Yes, you're right. But state government has taken the initiative to install additional 6,178 CCTV cameras. Yeah. Are being constructed. 893 additional duty restrooms are being constructed. Well, Illumination is, state government is looking at the installation. that naturally, these are not, they're not available there. So we have to do this right away, Malad. But tell us one thing, what is it that the state government has installed at RG Corps, for instance? Tell us at RG Corps what additional equipment has been installed after we took charge of the matter. All right, we'll tell you that, Malad. Not just that sanctions have been issued. We want to know what is the progress on the ground that the state government... Kindly see, we have said at page 4 that we are taking up works regarding security infrastructure upgradation of RG Corps Medical College as suggested by CISF and assigned an amount of 50, a copy of memo dated so-and-so, so-and-so. State government has given helpline numbers. CFS told us we are moving forward, Malad, in that direction. Tell us by the next day. Very well. On what steps have actually been implemented on the ground. Sure, Manas, we'll do that. We are back to work, my lord. Definitely. And let the district collector, we look at the government hospitals. Let the district collector, one second please. Let the district collectors engage with the heads of each of the government medical colleges and ensure that whatever steps have to be taken are taken in the next 1 week. Very well, we'll do that. But in the meantime, may I be able? Can I have 5-7 minutes of your lordship's time, Mullah? I'm sorry to trouble your lordships. Mullah, kindly have a look at page 5 of this report, Mullah. Para 7. So see the problem that we are facing. 23 people have died, Mullah, because they don't come to work. Para 7, further, the resident doctors of different medical colleges and hospitals across the state have been abstaining from duty for the last 28 days. The healthcare system is facing severe disruptions and can come to a standstill as resident doctors are the backbone of the healthcare in government medical colleges and hospitals. Due to continued ceased work, public at large is suffering. Some of the details are as follows. 6 lakh individuals have been denied treatment as resident doctors are not attending OPDs. Where do we go from here, Malad? Causing the delayed number of attendees of government medical colleges to drop from 70,000 to 40,000. This has restricted access to specialty and super specialty treatments, especially to poor patients such as cardiology, oncology, neurology. These facilities are only available in medical colleges. Cardiology treatments such as stenting and angiography have been withheld for approximately 1,500 patients. Then, 20 cases of deaths have occurred. In the meantime, we are now, another 3 have died. They don't go to work. May I answer and, that? 1 second. My lord, may I answer? Your lordship said last time, I remember now, allow me to please say something. Your lordship said last time that you must go back to work. They don't go back to work, Malad. Can I answer that? 1 second. None of our doctors are on stress. Before you answer it, allow him to make his point. Yes, yes. So, Malad, therefore, your lordships may now indicate in your order that, Malad, if they don't go back to work, Malad, then proceeding taken against them. But it can't be, Malad, that people die, they don't go to hospitals, and Malad, if it's a cancer treatment, we are sending them to pilot hospitals and they are dying there because they can't get this treatment. Doctors are back, but May I help you? My lord, We have, may I help you, booths, Malad, we have set up all over we have ransacked those booths. This is what's happening on the ground. But because we don't get any time to even address lordships on issues. And I'm very happy, Madam, at last we've got an opportunity. Then what's happening is, Madam, now protests are taking place all over the state. There is no program that is submitted to the police. There is no route that is submitted to the police. There is no permission sought from the police. They are protesting all over the place. Now, Madam, what do we do? This is what's happening on the ground.
And now, Malad, it's turned into something entirely different, which I don't want to mention, Malad. Who's appearing for the Doctors Association? Lord, I'm appearing for the doctors. I am for senior doctors, my lord. Show your lordship the photographs. doctors are 41 police involved. personnel have been Senior injured. doctors. One has lost his eye permanently. Senior And doctors. Malad, I've seen the photograph. Not by doctors. And they are denying treatment to the police. That's the other thing that's happening. And there's blood over their bodies, Malad. I have the photographs with me. If I show them to you, your lordship My will lord, shout. my lord, I appear for the Let's kindly doctors see now. grant. Well, let's kindly see the page 69. Yes, kindly see page 69. If you can give us what he is saying. Page 73 of our status report, of the police report. Mullah, kindly, just give me. The state was Allow quite me, Malad. silent. One Lord. second, please. State Mr. was quite Solicitor, I silent never when your lordships interrupted were you. Allow me examining to the say offence. something. Now the state has Mr. become aggressive. Solicitor, allow me to say something, please. Lord, Doing this all the time, interrupting whenever we. Manas, kindly come to an extra 44, page 73. Allow me. Please allow me. Saying that Manas, this is not fair, Manas. as authorities of the state of West Bengal, Manas- they have said that a person had died within Manas- continuous and profuse bleeding. Allah. But that was a statement made on the social media by one of the. Manas, kindly see 73. On duty, are they not on No. My lords, if I may Allow- clarify, there are two Can I- sets of doctors. can I address your lordship One second. one Yes. by one? Order. Do we record the assurance of all the council appearing on behalf of the doctors that you are on duty and you're not abstaining from work? They are on We are duty, not they are on not, and duty. they will say why. We are on duty. 1 second. Can I Ms. address your Salita, lordship? Yes, what is your statement? So our statement is that the West Bengal Calcutta doctors, junior doctors are not on duty. There are 1737 hospitals and nursing homes in West Bengal, in which 1,500 are fully on duty. Senior doctors, even in the balance, 200 odd are also on duty, but the junior doctors are not on duty because Across the state of West Bengal? no, Calcutta. Only Calcutta. So the figures are for the whole of West Bengal, but the ones who are not on duty are in Calcutta and its periphery. They are not on duty because they are still getting threats. People are being told, we know your father's in government service. We know what you will face. No I have complaint has given. been filed, they say anything. 1 minute. I have filed an application. I have given in sealed cover the name of some of the miscreants in KG Court, RG Court. And I have given a detail of at least 5 or 10 hospitals Putra, we and colleges. will direct that if the doctors resume work immediately, no adverse action shall be taken against them presently because of the fact that we are seized with the matter. My lord, can I But equally request? now, if they do not resume work as doctors, then we can't restrain the state government from taking disciplinary action. That's entirely within their jurisdiction. My lord, first the action has to be from miscreants who are actually threatening them day in and day out. I've given examples of complaints by Burdwan Hospital, Midnapur Hospital, Medical College, Kolkata. I didn't want to burden your lordship, so I gave 4 examples in Calcutta itself, where there are threats to the doctors from within and without, just because. So we had, obviously, my lord, all they are asking, we should have separate rooms, separate toilets. I'll tell your What lordship. are the threats about? The threats are they are just bullying, beating. 1 minute, because several of these persons supported the RG Corps protests. So many of them are being victimized. There's a group which is being headed by a medical forum. I don't want to name it. I don't want to make it any political. I'm only saying apolitically that it cannot be that
just because these students, and they are doing volunteer duty just outside the hospital in camps. They are working in various health clinics, and I can show the photographs. Might as well go back to your work. No, in the because hospital. there we are receiving. So what I'm saying, we need a room for females to rest at night because 36-hour duty. We need a room for males separately. We need toilets for them. We need CCTVs. We need senior women, CISF people near us so that we are not threatened. I have no difficulty if I can work inside, but I have to have a safe environment, and I have given a sealed cover. Sorry. Ms. Luthra, just give us 30 seconds. Sorry, my lord. Just. চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার আমরা নির্দেশ দেব, প্রধান বিচারপতির মন্তব্য। তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে না রাজ্য, কিন্তু পাশাপাশি নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে যোগ না দিলে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে। মন্তব্য প্রধান বিচারপতির। এবং আইনজীবী তিনি তার সওয়ালে বলেন যে চিকিৎসকদের ভয় দেখানো হচ্ছে, যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ করেন এক আইনজীবী। চিকিৎসকদের তরফ থেকে যিনি আইনজীবী, তিনি নাম ধরে ধরে উল্লেখ করে বলছেন যে একাধিক হাসপাতালে চিকিৎসকদের থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তারা আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ করছেন বলে। শুনবো আবারও। Complaint. Female doctors are there at the time. I'll find out. I don't know what it is. Totally, how many hospitals in public hospitals in the state of West Bengal? Is it correct? 1737? Basically, Malaz, all the really healthcare network is in Calcutta itself. The large part of the network is in Calcutta. How many government hospitals are there? In Calcutta or all over the in West Bengal? Government hospitals in West Bengal. We'll just find out, Malaz. And in Calcutta? We'll find that you should be able to. All right, ऐसा लिख लीजिए. About 24 or so. Just 1 second. During the course of the hearing, a grievance has been made by the government of West Bengal in regard to the mass abstention from work of doctors from government Junior colleges. doctors. My lord, it's only junior doctors. Words in his mouth, right? Of the abstention from work of resident doctors of Yes, my lord. medical colleges and hospitals across the state for 28 days, as a consequence of which the healthcare system is facing severe disruptions. Full stop. Paragraph 7 of the status report, paragraphs 7 and 8 of the status report, which has been filed by the Health Department of the state of West Bengal, are set out below. Copy down that. গুরুত্বপূর্ণ সওয়াল পর্বেই দেখা যাচ্ছে যে প্রধান বিচারপতি যেটা বলছেন যে কাজে ফিরতে হবে, আন্দোলন থাকবে, এবং একই সঙ্গে এটাও বলা হচ্ছে যে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে না রাজ্য, কিন্তু পাশাপাশি নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে যোগ না দিলে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে, এটাও বলা হলো। আমরা বিষয় নিয়ে আরো জানবো, কথা বলবো। অর্ণবংশ নিয়োগী এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি টেলিফোন লাইনে। অর্ণবংশ, এর আগের বারও সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে চিকিৎসকেরা কাজে ফিরুন, এই আর্জি করা হয়েছিল, আর এবার রাজ্য সরকার একেবারে ব্যবস্থা নিতে পারবে সেরকম নির্দেশ দেওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে। দেখো, গত শুনানি আজকের শুনানির মধ্যে যে ডাক্তারদের কাজে ফেরানোর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের যে মন্তব্য বা নির্দেশ, তার মধ্যে টিউনগত চেঞ্জ রয়েছে। গতবার যে শুনানিতে বলেছে সেটা লাইট টিউনে বলেছিল, কিন্তু আজকে একটু কড়া ভাষাতেই আদালত বললো। অর্থাৎ আমরা যদি যাই আজকে সকালের শুরুতেই, যেখানে কপিল সিব্বাল তিনি বলছেন যে ডাক্তাররা কাজে যোগ দিচ্ছেন না,
তাই এই সময়কালের মধ্যে 23 জন মারা গিয়েছে এবং তার হিসাব স্বাস্থ্য দপ্তর তারা রিপোর্টে জানিয়েছে। এমতো অবস্থায় আজকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে বলে দিলেন, আমরা নির্দেশ দেব চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য, তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে না রাজ্য। কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলবো, যদি এই নির্দেশের পরেও চিকিৎসকরা কাজে যোগ না দেন, তাহলে কিন্তু রাজ্য যদি তাদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয়, তাহলে কিন্তু কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ আবারও কোর্ট পরিষ্কার করে বলে দিল যে ডাক্তাররা যদি কাজে যোগ না দেন আজকের পরে, তার পরিবর্তে যদি রাজ্য সরকার সেই সমস্ত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেন, তাহলে কিন্তু কোর্ট ইন্টারফেয়ার করবে না। অর্থাৎ কোথাও গিয়ে রাজ্য সরকার কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল, স্বাস্থ্য দপ্তর গ্রিন সিগন্যাল আজকে পেয়ে গেল এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে চিকিৎসকরা কাজে যোগ না দিলে তারা কিন্তু ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নিতে পারবেন। আমরা জানি যে এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজেই বলেছিলেন আমরা নিতে পারি, কিন্তু আমরা নিচ্ছি না। কিন্তু তার আজকে সওয়াল করে রাজ্য সরকার বলা হলো যে ডাক্তাররা কাজে যোগ দিচ্ছে না, না দেওয়ার জন্য 23 জন মারা গিয়েছে। এই জন্য আজকে কিন্তু কলকাতা সুপ্রিম কোর্টে কড়াভাবেই কিন্তু এই মন্তব্যটি করেছে। আবারও বলবো যে চিকিৎসকদের বলবো কাজে যোগ দেওয়ার জন্য, আর রাজ্য সরকার কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবে না। কিন্তু এই নির্দেশের পরেও যদি চিকিৎসকরা কাজে যোগ না দেন, তাহলে কিন্তু রাজ্য সরকার ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিতে পারবে, তাতে কোনো কোর্ট হস্তক্ষেপ করবে না। অন্যবংশ এরই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের সুরক্ষা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চিকিৎসকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে রাজ্যকে, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আজ। দেখো, আমরা খবর করেছিলাম যে কলকাতা পুলিশ সমস্ত কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোর সুপারদের তাদের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেছিল লালবাজারে কনফারেন্স রুমে। সেখানে বিষয়বস্তুটা এটাই ছিল যে সমস্ত হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়াতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়। সেই অনুযায়ী আমরা জানতে পারছি স্বাস্থ্য দপ্তর আরো কিন্তু প্রায় 6000-এরও বেশি ক্যামেরা ইনস্টল করছে এবং তারা আরো বেশি জোরদার করছে, নিরাপত্তা রক্ষী রাখবে এবং তারা বলা হচ্ছে যে সমস্ত কিছু ইনশিওর করা হবে। কিন্তু রাজ্যে আজকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট তারা বলেন যে আমরা বাস্তব দেখতে চাই, আপনারা করবেন নয়, আপনারা কি করেছেন দেখতে চাই, আর্জিকর হাসপাতালে আপনারা কি চেঞ্জ এসেছেন দেখতে চাই। এটা চন্দ্রচূড় বলেছেন প্রধান বিচারপতি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সরকারি বেসরকারি সব হাসপাতালে পুরুষ মহিলা চিকিৎসকদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগার, শৌচালয়, পর্যাপ্ত সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টল করতে হবে, স্পষ্ট করে নির্দেশ দিয়েছে এবং সেই নির্দেশ মধ্যে কিন্তু রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্ত কাজ করতে চলেছে খুব শীঘ্রই। একই সঙ্গে আমরা সুপ্রিম কোর্টের লাইভ স্ট্রিমিং এ যখন নজর রাখছি, আমরা শুনছি যে এক আইনজীবী তিনি সওয়াল করেন যে যারা আন্দোলন করছেন তাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি বলেন যে কারা হুমকি দিচ্ছেন, সেই নামগুলো বলুন আমাদের। একদমই, যে চিকিৎসকদের আইনজীবী তিনি বলেন যে আমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে। সিজিআই প্রশ্ন করেন কি ধরনের থ্রেট। আবার বিচারপতি পাতিওয়ালা বলেন আপনার কাছে তথ্য প্রমাণ থাকলে আমাদের দিন, চিকিৎসকদের বিশ্রাম ইত্যাদি সৈন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ কারা চিকিৎসকদের থ্রেট দিচ্ছে সেই সম্পর্কে যদি তাদের কাছে স্বীয় ছবি তথ্য প্রমাণ থাকে, তাহলে অবশ্যই কিন্তু বলা হচ্ছে প্রোভাইড করার জন্য, যাতে এরকম কোনো কিছু না হয়। নির্দেশ হচ্ছে কি 28 দিন ধরে রেসিডেন্ট ডক্টরদের ধর্ণা চিকিৎসক ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। রাজ্যকে চিকিৎসকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, এমনটা কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। নজর রাখো। Public outrage. Again, What is all this? yeah, but one of the most associated that a boy died out of bleeding. Yeah. Anyway, look, we are not here to either lend a ear to the politicization of the matter or other. All that we want to, we want to ensure that due security and safety is provided to the doctors, but equally, the young doctors must now return to work and attend to their patients. Well, one second, I haven't finished. Just allow me, please. চিকিৎসকদের কর্মবিরতি শেষ করে কাজে ফিরতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এবং একই সঙ্গে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যকে। চিকিৎসকদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে না রাজ্য, কিন্তু পাশাপাশি নির্দেশ সত্ত্বেও কাজে যোগ না দিলে রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারবে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ।
yes. then please don't hold anybody responsible if disciplinary action is taken, because Lord, then we we can't are prevent more any than government willing from- to work if we are working outside. Hold on. May I finish? May I say one thing? I haven't finished, my dear. There is a threat. Take your turn And I- after lunch. Ms. Luthra, we have therefore taken care of your submission on the threat. We have Yes, said yes. that. My Lord, the names of the miscreants, can I give it to this solicitor? Give it to Mr. Solicitor. Yes, my Lord. Yes. There are several miscreants in this hospital itself. We are giving the names to the solicitor. Malad, may I finish, Malad? Now kindly turn to page 73, Malad, of the police status report. So what is that? Well, just have a look at it, Malad. There are some photographs your lordships will see, Malad. Yes. Give it to my lord. One second. You filed it, right? Yes, we filed it. Therefore, I'm saying yesterday we filed it, we circulated. We have a hard copy now, Malad. Status report by Kolkata Police. Page 73, Malad. Lecture 44. It may be 44. given, otherwise I'm not. It only goes on to A37. No. Page 73. Page 44, page 73. We've got hard copies. Just have a look at it, Malad. Very small. 78. PDF should be 78, I believe, Malad. Anything else left? But that's, he's dealing with action against threat culture. On the ground, Malad. Therefore, we've asked the doctors to come back to work first and foremost. And we've seen this as well. Yes. Okay. Now, Malad, then two more things. Number one, Malad, there should be no protest without an application to hold the protest, and the route to they just hold the protest without informing anybody. In our last order, we have clarified that when we said that you will not take any action against peaceful protesters, Yes. we had equally said that One second. Once. respect of any protest which Well, see what is happening. and protest Allowed- will not be any protest will not be at the cost of their duties. Yes. This is not clarified. This was not clarified, Malad. This is not the doctors. These are not the doctors, Malad. Malad. All right, let him say what he has to say. We got your point. Nobody has protested beyond duty time. But let us later was sent to the protesters on the Kolkata Police, wherein they had sought for certain information. But in that letter, it was categorically all the necessary information was served upon the police with regard to rally that they marked that is going to be. No. Every day. শুনানি পর্বে একাধিক বিষয় যেখানে সামনে আসছে, আর এরই পাশাপাশি কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যেটা আগেই জানানো হয়েছিল যে এই কর্মবিরতির জেরে 23 জন রোগীর মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছিল। আর এবার সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হলো যে যারা আন্দোলনরত চিকিৎসকেরা রয়েছেন, যারা কর্মবিরতিতে রয়েছেন চিকিৎসকেরা, তাদের আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কাজে ফিরতে হবে এবং কোনো কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকার করবে না, কিন্তু এই নির্দেশ না মানলে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করতে হবে, এমনটাও সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা হলো। আর আরো বিস্তারিত এই বিষয়ে আমাদের জানাবেন অর্ণবাংশ নিয়োগী রয়েছেন টেলিফোন লাইনে প্রতিনিধি। অর্ণবাংশ, দেখো সেটা হচ্ছে আমরা দেখলাম যে কিছুক্ষণ আগে সুপ্রিম কোর্ট বললো যে পড়া ভাষায় যে কাজে যোগ দিতে হবে। এবার কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট টাইম বেঁধে দিল আগামীকাল বিকাল 5টার মধ্যে সমস্ত চিকিৎসকদের কাজে যোগ দিতে হবে। শুধু এটাই নয়, বলা হচ্ছে যে অন্য সিনিয়র চিকিৎসকরা কাজ করছে বলে আমরা করবো না, এটা হতে পারে না, সেই মনোভাব বদলাতে হবে। আমরা জানি কি ঘটছে, তাই আগামীকাল 20টা 5টা সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো। বিকাল 5টার মধ্যে সমস্ত চিকিৎসকদের কাজে যোগ দিতে হবে। তাহলে কি হবে না যোগ দিলে? সুপ্রিম কোর্ট আগে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যদি এই নির্দেশের পরেও অমান্য করে কেউ যদি কাজে যোগ না দেন তাহলে তার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য দপ্তর শৃঙ্খলা ভঙ্গের যদি ব্যবস্থা নেয় তাহলে কিন্তু কোর্ট কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য দপ্তরকে কিন্তু শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে, সেই কিন্তু গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে রাখলো। যদি কোনো চিকিৎসক তারা বিকাল 5টার মধ্যে যোগদান না করে এই নির্দেশে পড়ে তাহলে কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তর এটা কিন্তু পদক্ষেপ নিতে পারবে। অর্থাৎ সেই অচলাবস্থা রাজ্য স্পষ্ট করে বলেছে স্বাস্থ্য দপ্তর যে 23 জন মারা গিয়েছে, চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রপারলি দেওয়া যাচ্ছে না, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু কড়া মনোভাব নিলে এমনটা আইনজীবীরা মনে করছেন। নজর রাখো অর্ণবাংশ, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের এবার নির্দেশ যে আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে যারা আন্দোলনরত কর্মবিরতিতে
চিকিৎসকেরা রয়েছেন, জুনিয়র চিকিৎসকেরা রয়েছেন, তাদের কাজে ফিরতে হবে এই নির্দেশ দেওয়া হলো সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে। রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ করবে না, কিন্তু এই নির্দেশ না মানলে সেই পদক্ষেপ রাজ্য সরকার কিন্তু পদক্ষেপ করতে পারে। আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির রাজ্যের তরফে। এই বিষয় নিয়ে কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রসঙ্গে নিয়ে কিন্তু আদালতে বলা হয় 23 রোগী মারা গিয়েছেন, বহু মানুষ এর ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই বিষয়টা আজকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আদালতের সামনে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং গত শুনানিতেও দেখেছি যে শীর্ষ আদালত জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে যারা আন্দোলন করছেন তাদের কাজে ফেরার কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই শুনানিতে কিন্তু তাদের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং সেই নির্দেশ সেটা বলা হলো যে আগামীকাল, সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হলো, আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কাজে ফিরতে হবে এবং এই নির্দেশ না মানলে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করতে পারে। এই বিষয়টাও শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হলো। In this country, if this is allowed to happen. I seriously, I request your lordship. Yes. Have a copy given of that to Mr. Sultan. Yes, I will do that. Please give it to me. I will do that. Only one thing, And Manoj, May I? your lordships must be on this, decide on the parameters May that are to be adopted in matters of this nature. Because this can't go on, Manoj. It will destroy institutions. I can tell your lordships that. If this is allowed to go on. And your lordship, Manoj, lawyers are threatened. May I mention? Our lady lawyers are threatened, Manoj. This is what is happening. Your Lordships, may I mention an IA? Your Kind of things that have been said, Manoj, your lordships can't imagine. My lords, can doctors and other peaceful protesters be protected? Employees also. Other government employees, my lords? We have said doctors. We are concerned with doctors here. We are concerned with doctors. 27th, my lord. The others, we are in charge of the matter relating to the doctors because all of it originated in the act of the crime at the Arjikor College. We are not concerned with the wider aspects of what government employees are doing. That's for the state government to handle their employees. So far as the doctors are concerned, because we are also concerned about their safety, we have said that their safety shall be protected, but they must go back to work. We are very clear on that. If all of you, Your Lordship. 7 or 8 people, at least in the last 20, I'm not used to this kind of advocacy where 7 or 8 people are arguing at the same time. Application. We'll now take up the matter, I think. Your Lordships, may I mention an IA? Your Lordship. This must stop. My lord, This must stop. I seek a very single direction. Stop. My lord, Lord, only one line. my lord, Instead of assisting the court, Sir. the state has sought to politicize, but Lord, I can't help it. my lord's one line, if I may. Politicized. It is politicized. It's a very limited direction with respect to the constitution of the NTF, my lords, if I may, please. If this is called politicization, God save this country. Yes, my lords. What do you want to say about the constitution of the NTF? My lords, Surely you know this, that when an order is passed by the highest court, yes, my you lord. can't just bring up and say a change in the constitution. Not a change, my lords. Not a change, my lords. Only one consideration by my lords. Yes. My lords, all I pray is that one representative of the dental association may be added to it. And there's a reason for it, my lords. We have asked the NTF to engage all stakeholders. Are you a stakeholder? Are you not a stakeholder? We are stakeholders, but there is a reason. Therefore, all that you have to do is you submit an email. Last time we have created a portal where any request can be made to the NTF. Submit an email on behalf of the dental association. Sir. We have these concerns. Please take these concerns into mind. They will hear the dental association. My lord. Okay. Your lordships, if I. Adding people in there. All that you have to do is you have to submit. We have laid down modalities Sir. for every stakeholder to engage with the National Task Force. We can't have individuals now inducted into the task. Your Lordships, if I may mention. My lord. Your Lordships, There is a reason that I. Your Lordships, if I may mention, Your Lordship. Participating in the day-to-day protest, who participate in the reclaiming of nights and who are also holding their protest peacefully throughout Calcutta or
Kindly, police should not take any adverse steps against. What we have said last time still continues to remain in operation. That's not until today. That's an order. Don't ask for permission, Malad. I may- Don't ask for, it's not peaceful. You've seen the photographs. All right, all right. Your Lordships, We are keeping it next week now. Your Lordships, I have a small submission. All right, this young lawyer here, yes. Your Lordship, I appear for senior doctors in the state of Haryana. Your Lordship, the state of Haryana had an act in 2009. It has been 19 years, Your Lordship, there's been no implementation. The first FIR that was even registered was in 2017. Your Lordship, what... We'll have to delink your matter and deal with it as an individual matter separately. Your Lordship, what I propose... Instead of the intervention, you file whatever you want to file for him. I propose, Your Lordship, I have a proposal if Your Lordships may direct the governments to send a status report to the NTF so the NTF can take into consideration the ground realities and why have the acts not been implemented till now? But that's one act in... No, Your Lordships, there are 21 states which have the act. No, we have referred to that in our... Yes, Your Lordships. But can we issue those directions in an intervention? You must also know that there's... Your Lordship, I'll file... While your lordships are rising, all this should not happen, Malad. I'm sorry to say, but this should not happen at all. This is... Can you just pass it? ইতিমধ্যে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রধান বিচারপতির যে নির্দেশ প্রধান বিচারপতি দিয়েছেন আগামীকাল সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ কিন্তু দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে যখন আদালতে আজকে এই শীর্ষ আদালতে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রসঙ্গে বলা হয় যে 23 জন রোগী মারা গিয়েছেন বহু মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা ঠিক মতন পাচ্ছেন না কাজে ফিরছেন না জুনিয়র ডাক্তাররা আর এই শুনানিতেই আমরা দেখেছি যে এই গত শুনানিতে কিন্তু এই বিষয় নিয়ে শীর্ষ আদালত জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার কথা জানিয়েছিলেন কিন্তু এবার নির্দেশ দেওয়া হলো আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে তাদের কাজে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ রাজ্য সরকার কোনো কড়া পদক্ষেপ করবে না কিন্তু এই নির্দেশ যদি না মানা হয় তাহলে যদি কোনো পদক্ষেপ তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ রাজ্য করে সে বিষয়ে কিন্তু আদালত বাধা দেবে না এইটাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি একাধিক বিষয় আজকে এই শুনানি পর্বে যেখানে উঠে এসেছে সেখানে ময়না তদন্ত সঠিকভাবে হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন সামনে আসছে আর একই সঙ্গে কিন্তু সিসিটিভি থেকে শুরু করে ফরেনসিক রিপোর্ট এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে যে পোস্টমর্টমের আগে যে চালান সেই বিষয় নিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয় রাজ্যের সেই চালান সিবিআইকে দেওয়া হয়েছিল কিনা এই বিষয় নিয়ে যখন প্রশ্ন তোলা হয় তখন যেটা সিবিআই বলে যে এরকম কোনো চালান কিন্তু তারা পায়নি এরকম কোনো চালান তাদেরকে দেওয়া হয়নি পরবর্তীতে এই বিষয়ে রাজ্য হলফনামা দিয়ে জানাবে পরবর্তী শুনানিতে এমনটাই কিন্তু জানানো হয় রাজ্যের তরফ থেকে এবং সিবিআই যেটা বলে যে এই ক্ষেত্রে প্রথম 5 ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তভার হাতেই পেয়েছে প্রায় 4 দিন পর তদন্তভার হাতে পেয়েছে এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আজকে এই শুনানি পর্বে উঠে আসে এবং সেক্ষেত্রে একাধিক বিষয় যেখানে ময়না তদন্তের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে ময়না তদন্ত সঠিকভাবে হয়েছে কিনা এই সংশয় আইনজীবী ফিরোজ এটুলজি এই সংশয় তিনি প্রকাশ করেন এবং একাধিক বিষয় যেখানে পোস্টমর্টমের বিষয় সামনে আসে ফরেনসিক রিপোর্টের বিষয় সামনে আসে কারা নমুনা সংগ্রহ করেছিল এই বিষয়টা নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে সামনে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়া হয়েছিল কিনা সিবিআইকে এই বিষয়ে যখন প্রধান বিচারপতি তিনি যখন জানতে চান সিবিআই তরফ থেকে জানানো হয় যে তাদের 27 মিনিটের 4টে ক্লিপিংস দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে যখন কখন নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছিল বা বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল সার্চ অ্যান্ড সিজার সেই সময়ের ফুটেজ কি দেওয়া হয়েছে
রাজ্যের তরফ থেকে বলা হয় যে 27 মিনিটের ফুটেজ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচ ছিল। এই রকমই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেক্ষেত্রে সময়, যেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময় সারণী, সিবিআইয়ের তরফ থেকেও কিন্তু এই বিষয়টা বলা হয়। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তিনিও বলেন যে সময় সারণী কিন্তু এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রথম 5 ঘন্টা যেখানে এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, 5 দিন পর সিবিআই তদন্তভার হাতে পেয়েছে। আর এর মধ্যেই এবার চিকিৎসকদের, যারা আন্দোলনরত চিকিৎসকদের, তাদের যে নির্দেশ শীর্ষ আদালত দিল আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে তাদের কাজে ফিরতে হবে, এই নির্দেশ শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। আর এই মুহূর্তে আমরা একবার সরাসরি একটু আরজি করের দিকে নজর রাখি। আরজি কর থেকে আমাদের প্রতিনিধি সৌমেন ভট্টাচার্য রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সৌমেন, ইতিমধ্যেই আমরা দেখছিলাম যে জুনিয়র চিকিৎসকেরা তারাও কিন্তু এই শুনানি তারা শুনছিলেন, এবং কি বলছেন তারা এখন? কারণ শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে পরিষ্কার নির্দেশ, আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কাজে ফিরতে হবে। এই নির্দেশ না মানলে রাজ্য যদি কোনো পদক্ষেপ করে তাহলে আদালত বাধা দেবে না। কি বলছেন জুনিয়র ডাক্তার, আন্দোলনরত চিকিৎসকরা কি বলছেন এবার? দেখো, একদমই তাই। আমি যেমনটা তোমায় জানাবো যে সকাল 10:30 থেকে কিন্তু আরজিকর মেডিকেল কলেজে যারা জুনিয়র ডাক্তার ছিল, যেমনটা আমরা বেশ কিছুদিন ধরে, প্রায় 28 দিন ধরে যেমনটা দেখাচ্ছিলাম, আরজিকর মেডিকেল কলেজের যে মেন